Right. Basically, when it comes to the operating system, it works as the middleman that I said last day. එතකොට හේතුව there is an internal complexity. හරි. ලොකු complexity එකක් තියෙනවා internal complexity එකක්. ඒතර ඒක handle කරන්නේ මොකෙන්ද? මේ operating system එකෙන්. හරි. මොකද අපිට බෑ purposely මේ monitor එකේ අකුරක් display කරන්න. We cannot display a letter perfectly in the screen by manipulating these pixels, because these pixels are, actually speaking, these pixels are bulbs. හරි. pixels කියලා කියන්නේ මේක අපි ඉගෙන ගත්ත last week එකේ. මම ඔයාලට පෙන්නුවා අපේ microscope එකෙන්. pixels කියලා කියන්නේ මොනවත් නෙමෙයි bulbs. එතන මේ bulbs අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. See here. You can see these pixels are bulbs. එතන අපිට ඕන විදිහට මේ bulb වෙනස් කරන්න බෑ. මේ pixel bulb RGB වලින් හැදිලා තියෙනවා. එතන mouse එක move වෙනවා කියන්නේ තොරණක් පෙන්නනවා වගේ වැඩක්. mouse එක ඔය move වෙනකොට ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. mouse is moving. අපි mouse එක තියෙන තැනට focus කරගමු. මේ තියෙන mouse point එක. මේ mouse point එක move වෙනවා කියන්නේ මේ බලන්න. මේ mouse point එක move වෙනවා කියන්නේ මේ bulbs on වෙනවා off වෙනවා. bulbs on වෙනවා off වෙනවා. දැන් මේ mouse එක තියෙන තැන තමයි මේ මම පෙන්නන්නේ ලොකු කරලා. These bulbs are turning on and turning off. The white color area එකේ තමයි bulbs on වෙලාම තියෙන්නේ. ඔක්කොම bulbs on වෙලා තියෙන්නේ white color. අකුරක් කියලා කියන්නේ මේ අකුර වටේට bulbs අර කළු පාට අකුරක් නම් bulbs off වෙලා තමයි මේ අකුර හැදෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක නිල් පාට එකක් නම් අපිට නිල් bulbs තමයි වැඩිපුර මේ තියෙන නිල් කොළ එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන නිල් පාට මෙන්න මෙතන මේ mouse එකේ මම පෙන්නන තැන එතන නිල් කොළ එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. මේ yellow එක හැදිලා තියෙන්නේ red and green එකතු වෙලා බලන්න. orange එක හැදිලා තියෙන්නේ red ටිකක් වැඩියෙන් green ටිකක් අඩුවෙන් එකතු වෙලා. Likewise these are all mixtures. මේවා හැදිලා තියෙන්නේ color mix වෙලා. හරි color mix වෙලා තමයි මේවා හැදිලා තියෙන්නේ මේ pixel. මේවා ගැන අපිට control එකක් නැහැ. මේවා ගැන බලා ගන්න එක්කෙනා තමයි operating system එක. We don't have direct control. හරි අපිට direct control එකක් නැහැ. එතකොට ඒක බලා ගන්න කෙනා තමයි මේ operating system එක. Tihan, I saw your message. You have to actually send this message to the like slips group. Slips group එකේ Miss Lakmali will mention kala da. You have the payment slip group as you have to mention Miss Lakma, because I'm not looking after these matters now. She's completely responsible for that, and you can just talk to her. If it is not happening, just drop a message to that group. We all are monitoring the group. You have to tell that I have requested several times, but my note is not there. Likewise, you have to put a message. ඔයාලට මේ වගේ මොනවා හරි note එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති, ID එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති ඕනම වෙලාවක ඔයාලා මේ groups වලට message එකක් දාන්න පුතේ. මේ payment slips දාන group වලට ඔයාලට access තියෙනවා. ඒකට message එකක් දාන්න. මම මෙහෙම මගේ slip එකේ එවුවා. හැබැයි මගේ ID එක හම්බුනේ නැහැ. මම slip එකේ එවුවා. මගේ note එක හම්බුනේ නැහැ. ඒවා එවන්න. එතකොට ඒ group හැමෝම බලනවා. එතකොට මට හරි කාට හරි කියන්න පුළුවන් මෙන්ෂන් කරලා කරන්න කියලා. නැත්නම් මට පර්සනලි කිව්වට දැන් ඉස්සර වගේ මට කෝල් එකක් දීලා බලන්න බෑ. The reason is that like there are a lot. ඔයාලගේ විතරක් නෙවෙයි දැන් Steam extension එකක් වෙනම යන online, physical වෙනම මේවා දෙකක් යනවා. එහෙනම් ලොකු වැඩ ගොඩක ඉන්නේ කට්ටිය. Right? Okay. So please send the message to the group. That will be handled. By when Python එක handle වෙනවා. ඔයාලා දාන්න ඔයාලට මුකුත් කියන්නේ එහෙම දැම්මයි කියලා it will be handled. Don't worry. No one will penalize you. Hari. Okay. එතකොට now you know about this OS and it is working as an intermediary. OS කියන්නේ අතරමැදියෙක් කියන එක මම කතා කරා. එතකොට මේ අතරමැදි OS එක තමයි අපි කියන දේවල් communicate කරන්නේ අපේ hardware වලට. This intermediate OS is communicating things to our hardware. එතකොට mouse එක එහා මෙහා යනවා කියන්නේ OS එක විසින් hardware එකෙන් කරගන්න වැඩක්. The operating system actually is the instructor. Operating system is the middleman which tell the hardware, hey monitor, now that user bugger is moving the mouse. නේද? අර user කියන පිස්සා අර පරිශීලක පිස්සා ඔන්න mouse එක එහා මෙහා ගෙනියනවා නේද? එහෙම කියන්නේ මම නිකන් කිව්වේ. හරි? That user is basically එයා ඔන්න mouse එක අරගෙන අරන් යනවා.
ඒ හින්දා මොනිටර් එක ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයා වාගේ ලයිට් ඔන් ඔෆ් කරලා අර මිනිස්සයාට පෙන්නන්න එයාගේ මවුස් එක යනවා කියලා. එහෙමනේ වෙන්නේ නේ. දැන් මවුස් එක මම අරන් යනවා. එතකොට මොනිටර් එකට OS එක කියනවා මේ මොනිටර් එක ඔයාගේ ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරලා අන්න අර මිනිස්සයාට පෙන්නන්න ඕක එහා මෙහා යනවා කියලා නැත්නම් මේ මිනිස්සයා මවුස් එක කඩලා දායි. Anyway, likewise, this operating system will instruct the monitor to show this mouse. එතකොට මේ buttons, close button, minimize button ඒවත් එහෙම තමයි. operating system එක තමයි කියන්නේ ඔන්න ඔය මිනිස්සයා mouse එක අරන් යනවා window එකේ කොනට. ඔතන නිකන් close එකක් පෙන්වන්න. එතකොට එයා ඒක වහගන්න දාන්න. ඔන්න ඔය මිනිස්සයා අරන් යනවා ඊළඟ තැනට ඒක minimize කරලා දෙන්න. ඒ minimize කරොත් එහෙම මේක පොඩ්ඩක් monitor එකේ යටට ඇදලා දාන්න. All these things are advices by the operating system. Everything happens according to the OS instructions. So OS is critical. It's the middleman and it is critical. OS එක තමයි මැද ඉන්න කෙනා වගේ මෙයා හරිම critical. හරි. එයා තමයි මේ ඔක්කොම operations handle කරන්නේ. I said that OS is a resource manager. ඒ වගේ මම කිව්වා operating system එක කියන්නේ මොකද්ද? resource manager කෙනෙක්. resource manager කෙනෙක් කියන්නේ. හරි. OS is a resource manager. එයා තමයි හරි operating system එක තමයි මේ මැද ඉඳන් සියලුම දේවල් manage කරන්නේ. memory management, process management, file management. හරි අපි එකෙන් දෙකක් බැලුවා. We saw two things. නේද? file management අපි බැලුවා last week. ඊට පස්සේ memory management අපි බැලුවා. How memory is managed, how file is managed. Then user management අපිට බලන්න තියෙනවා. I have written a note what are the management tasks done by this. මේක වෙනම හෝ මේක යටින් ලිව්ව බලන්න. යට තියෙනවද කියලා. Wait. There are a lot, right? Wait. Memory management. Not there in this. Maybe in a new note. Wait. Even this. Okay, that doesn't matter. No need to worry about that. Let's move and learn. So, what are the things managed by the process? What are the things managed by the operating system? I said this already. Okay, one thing is so tasks of OS. Let me write again. But I have given this last week of tasks of OS. OS second kind of task manada. One thing is act as an intermediary between users and hardware. Also as an අතරමැදියෙක් විදිහට වැඩ කරනවා application, software and hardware. Managing resource manager. Yeah, resource manager කෙනෙක්. Last day හිටපු කට්ටිය කියන්නේ what are the resources managed by the operating system? Can you tell me a few? One is memory. Yes, what are the other management tasks? Hardware management. Hardware management. File management. File management. ගොනු කළමනාකරණය file
රුඩාංග කළමනාකරණය, මතක කළමනාකරණය, process management, ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, user management, user management, application management, security ආරක්ෂාව කළමනාකරණය කරන, network management, network එක ජාල කළමනාකරණය කරන. Then user interface management, user interface. So all these are functions of operating systems. Let's check them one by one. Already we have discussed what the file management is. අපි file management එක බැලුවා. කොහොමද files හැදෙන්නේ, folders හැදෙන්නේ කොහොමද, files වලට extension තියෙනවා, folders වලට extension නැහැ. අපි ඒවා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම right. So then we have learned about the file organization. කොහොමද drive එකේ දේවල් ටික අපි දැන් තව චුට්ටක් මතක් කරගමු. Let's put a small let's try with some set of commands how file management happens in OS. And එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද capacity allocate වෙන්නේ. Clusters and sectors we have learned, right? How clusters and sectors are working, we have learned that. So that is what we have learned, that they formatting වලදී කොහොමද cluster sectors බෙදෙන්නේ. In order to, if you missed that lesson, watch last day video. Isati video එක බලන්න, you will get that, right? Okay, let's learn the other things very quickly. How memory management happen, how hardware management, how process management is done, how user management is done, application management, security management, network management, and user interface management. This is also a practical lesson. Now we are moving to that practical part. Okay, who can share the screen? Please share your screen. Okay, now let's see the file management task again, how the file organization happens. To see that, you have to go to Explorer. Explorer එකට යන්න quickment. File Explorer එකට. Okay, so in this File Explorer, can you see this PC? This is where everything is organized. හැමදේම තියෙන්නේ this PC ඇතුලේ. This PC ඇතුලේ තියෙනවා C drive, G drive කියලා drive දෙක. ඇත්තටම drive කියලා කියන්නේ හරි drive එකක් කියලා කියන්නේ මේ folders files ඔක්කොම store වෙලා හැදිලා තියෙන hard disk එක. මේ වගේ hard disk එකක් තියෙනවා. hard disk එක මම මෙහෙම අඳින්නම්, මෙච්චර උස නැහැ. මේ hard disk එක අපිට කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. These parts are called partitions. The hard disk එකක් තියෙනවා. These hard disk can be divided into, okay, hard disk කියන්නේ මේ වගේ plate එකක් කියලා හිතමු. සාමාන්‍ය plate කීපයක් තියෙනවා. අපි එකක් කියලා හිතමු. එතකොට මේක බෙදන්න පුළුවන් කොටස් වලට. You can divide it to certain parts. Those are called partitions. Make a partition. This is another partition. Likewise, you can divide it to partitions. These partitions are manageable areas. නිකන් ගෙදරක් තියෙනවා නම් අපි ගෙදර ඇයි කාමර වලට බෙදාගන්නේ? Why we are dividing this into rooms? What's the reason why we are dividing this into the rooms? Yes? Any reason? Why we have living room? Why we have kitchen? Why we have kitchen? Huh? ඇයි දැන් මේ වෙන වෙනම rooms තියෙන? Why you have a bathroom? අපි තම living room, bathroom. ඇයි මෙහෙම තියෙන්නේ? purpose is different. Yeah, purpose is different, one thing. හරි ඔක්කොම එකට තිබ්බොත් එහෙමත් තියෙනවා. දැන් ස්ටුඩියෝ ටයිප් කියලා කියන්නේ ඔක්කොම එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මොකක්ද අවුල ඔක්කොම එකට තිබ්බොත්? අපි හිතමු let's say we are going to like clean the room. අපි room එක clean කරනවා. එක තැනක් clean කරනකොට dust එක යනවා හැම තැනටමනේ. අපි හිතමු අපි bed එක ඉන්න තැන clean කරනකොට සමහරට අපි දැන්
කිචන් එක ක්ලීන් කරනකොට ඒ කිචන් එකේ තියෙන ඒ වගේ ස්මෙල් එකේ හැමදේම අනිත් හැම තැනටම යනවා. සමහර වොෂ්රූම් ක්ලීන් කරනකොට වොෂ්රූම් නැත වොෂ්රූම් යනවා කිව්ව කවුරු හරි ඒකේ තියෙන ස්මෙල් එක හැම තැනම යනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. So we need to like separate this virtually. මොකද මේවා කොටස් වලට බෙදාගත්තම manage කරන එක ලේසි. Right? When we divide it to parts, it's very easy to manage. When we divide it to parts, it's very easy to manage. Okay, that is why we are dividing this into parts, right? අපි මේක parts වලට බෙදාගෙන මේක manage කරගන්න ලේසි වෙනවා. Then easy to manage. So these parts are called partitions. Right. Here you have actually two partitions, C partition and G partition. අපි බලමු කොහොමද මේක manage වෙලා තියෙන්නේ. Can you right click on this PC and go to manage? ඔන්න බලන්න දැන් storage එක manage වෙලා තියෙන හැටි ඉස්සෙල්ලාම go to manage, show more options වල තියෙනවා manage කියලා. Okay, storage කියන එකට යන්න. Disk management කියන එකට යන්න. You can go to disk management. හැමෝම යන්න. This PC වල manage. This PC වල manage කියා. ඊට පස්සේ storage වලට ගියා, disk management වලට ගියා. සමහරුන්ගේ බැරුව ඇති when you don't have the permission. What administrative privileges නැත්තම් permission. හරි දැන් බලන්න ඔයාගේ partitions මේ කොටස් බෙදිලා තියෙන හැටි. එකක් තමයි වගේ C එක. ඒකට 221 GB ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. gigabyte 221. ඊළඟට තව healthy partition එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට primary partition එකක් basic. තව එකක් තියෙනවා. ඒක නම් 1 GB විතර එච්චර ලොකු ඉඩක් නෑ. තව එකක් තියෙනවා. recovery partition එක. තව එකක් තියෙනවා මේ මොකක්ද healthy ඒකත් recovery ඒව තමයි තුනක් තියෙනවා. වාගේ data recovery on කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? 16 MB පොඩි ඉඩක් තියෙනවා unallocated. ඕන එතන අපිට පොඩි partition කැලක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න චූටි හැබැයි. right click කරන්න. just right click. new simple volume. next. 15 MB 15 කියන එන්න බට්ට partition නෑ. next. එයාගේ අහනවා නම මොකක්ද කියලා D කියලා නම දැන් අකුරක් දානවා සාමාන්‍ය partition එකක් අඳුර ගන්න. okay next. okay ඊට මදි වෙයි බලමු අපි දාන්න. ඔයගේ අහන file system එක. මේ new technology NTFS means new technology file system. නව තාක්ෂණ file ගොනු පද්ධතිය. new technology file system NTFS. ඊට කලින් තිබ්බා වෙන එකක් FAT කියලා එකක් තිබ්බා. අපි නිකන් FAT වගේ දාමු බලන්න ආසාවට ජොලියට. බලන්න NTFS නැත්නම් උතන FAT දාන්න පුළුවන්ද කියලා පුතේ. FAT. ස්ට්‍රක් වුණාද යාගේ? Shevoni. Can you hear me? Shevoni, can you hear me? Okay, mama. අනිත් අයට මාව ඇහෙනවා. Okay, sorry, my computer struck some reason. NTFS වෙනුවට බලන්න Shevoni දාන්න පුළුවන්ද කියලා උතන FAT කියන එක. Right, FAT is old, right? FAT කියන්නේ පරණ file system එකක්. ඒකට අපි කියනවා file allocation table කියලා. මේවා දන්නේ නැත්නම් ලියා ගන්න පුතේ. පොතේ තියෙනවා ඒ උනාට මම note එකකුත් දෙනවා. ඒකත් හරි. හැබැයි තියෙන වෙලාවටම ලියා ගන්න එක ලේසි. FAT කියන්නේ file allocation table. File allocation table. ඒ කියන්නේ file දැන් මෙහෙම files ආවම දැන් මේ ළමයි එනවා වගේ තමයි පන්තියකට register කරගන්නවා. මේ file ආව මේක register කරගන්නවා. File allocation table. ඕකේ තමයි register කරගන්න. එතකොට file එකේ නම සාමාන්‍ය file එකේ name එක මොකක්ද? extension එක මොකක්ද? ඊළඟට ඒකත් දාගන්න. extension. ඒ කියන්නේ අගට තියෙන්නේ ඊළඟ ෆයිල් එක තියෙන තැන
ඉන්ඩෙක්ස් එක සාමාන්‍ය මේක මුලින්ම දාගන්න ඉන්ඩෙක්ස් එයාගේ නම්බර් එකක් දාගන්නවා මේක හොයාගන්න ඉන්ඩෙක්ස් එක ෆයිල් නේම් නෙමෙයි sorry ෆයිල් නේම් ඉන්ඩෙක්ස් ෆයිල් නේම් sorry index file name ඔය ටික දාගන්නවා index file name extension ඊට පස්සේ ෆයිල් එක තියෙන location එක physical location එකම දාගන්නවා කොයි hard disk එකේ කොයි cylinder එකේ කොයි track එකේද තියෙන්නේ කියලාම දාගන්න tracks and cylinders ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තේ clusters track cylinders last week we have learned right එතකොට ඒ තියෙන location එක හරියටම දාගන්නවා කොයි cluster එකේ කොයි cylinder එකේ කොයි cluster එකේ cylinders කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ එක උඩ එක tracks තියෙද්දි දැන් මේ උඩ plate එකේ track එකක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම් ඕක යට එකේ track එකක් තියෙනවා ඊළඟ එකේ track එකක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොම tracks එකතු වුණාම අපි කියනවා උඩසතර cylinder එකක් කියලා. ඊට CD එකක් උඩ CD එකක් උඩ CD එකක් තියලා වගේ. all tracks together we call cylinder. හරි. ඉතින් ඔයක register කරගන්නවා. ඒ තමයි file allocation. ඊට පස්සේ ඒකේ ටිකක් අලුත් version එක තමයි FAT32. file allocation 16 කියලාත් ආවා. තව එකක් ආවා file allocation table 32. ඊටත් පස්සේ දැන් මේ වගේ security නෑ. ඕන්න මම පෙන්නන්නම් security නෑ කියන්නේ ඇයි කියලා. යන්කෝ බලන්න FAT32 කමන්න නෑ FAT උත් කමන්න. FAT32 ම දාමුකෝ. හරි next කරන්න. හරි ඊට පස්සේ finish කරන්න. දැන් ඔයාලට පොඩි partition එකක් හැදෙයි ෂෙවෝනි. format disk කරන්න එක කමන්නේ අලුත් partition එක ගැන ඔයා අහන්නේ වාගේ තියෙන එක ගැන නෙවෙයි. හරි okay. ඕක quick format එකක් දාන්න. හරි. ඔව් NTFS කියලා අහනවනේ cancel කරන්නකෝ. එතන පුතේ දාන්න අර new technology file system උඩ තියෙන එතනින් change කරන්න FAT වලට. FAT32. FAT තියෙනවා හරි. ඒ FAT දාන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ start කරන්න quick format එකක් දාන්න. yes දාන්නකෝ. okay දාන්න. හරි දැන් ඔන්න format වුණා. අපිට ඔන්න අලුත් hard disk එකක් තියෙනවා දැන් ෂෙවෝනිගේ computer එකේ. අලුත් hard disk කියන්නේ අලුත් partition එකක්. මේ මොකක්ද ඇත්තටම කරේ නිකන් මේක හරියට අපේ ගෙදර ඉඩ තිබ්බා ටිකක් වැඩිපුර. එතන අලුත් කාමරයක් හැදුවා. හරි කලින් එයාගේ computer එකේ තිබ්බේ previously in her computer C drive was there G drive CG කියලා drive දෙකක් තිබුණා. දැන් එයාගේ computer එකේ තියෙනවා C drive D drive Google drive එක තමයි G කියලා දාගෙන තියෙන්නේ නෙමෙයි 3 drives හදලා. ඒ කියන්නේ දෙකක්ම ඔයාගේ hard disk drive Google drive එක වෙනම එකක්. හරි දැන් ඔයාගේ D drive එකට යන්න ෂෙවෝනි. ඒක අලුත් folder එකක් හදන්න ඕකේ. right click new folder. හරිම පුංචි drive එකක් මේක ඉක්මනට පිරෙයි වාගේ. පිරුණාට කමන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නිකන් පොඩි කාමරයක් හදාගත්තේ. new folder control shift n shortcut එක. control එකයි shift එකයි n එකයි shortcut එක. okay එතනමුත් හදාන්න පුළුවන් කවන්න. හරි okay right click කරලා properties යන්න. දැන් හැමෝම බලන්න මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා ඔන්න. properties යන්න. හරි ඔයාගේ මෙන්න මේ තියෙන tabs ටික මතක තියාගෙන ලියාගත්තත් කමන්නේ කටුවට හරි. general sharing previous customize කරන්න පුළුවන් general එකක් තියෙනවා sharing කරන්න පුළුවන් previous versions බලන්න පුළුවන් file folder කියලා පෙන්නනවා byte බිඳුවයි මේක මුකුත් නැහැ හදපු දවස් මේක read only ද hidden ද ඒවා ඔක්කොම පෙන්නනවා right ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට but anyway remember the tabs general sharing previous version customize හරි දැන් මොක copy කරන්න මේ පුතේ right click and copy the folder right click කරලා copy කරන්න control C වලිනුත් පුළුවන් ආයතනෙනුත් පුළුවන් copy කරන්න දැන් යන්නකො අර C drive එකට වගේ අනිත් එකට ඒකේ right click කරලා properties බලන්න කොහොමද ඒක NTFS වලට පෙන්නනවාද ඒක කලින් එක FAT මේක new technology file system හරි දැන් ඔක වෙනස ඉගෙන ගන්න යන්නේ we are going to learn the difference between FAT and NTFS මේක exam question එකක් හැබැයි පාඩම් කරලා ලියන්නේ ළමයි ඔයාලා ඇත්තට දැනගන්න මොකද්ද වෙනස කියලා දැන් අරක paste කරන්න please paste that
හරි දැන් right click කරලා properties යන්න පුතේ. දැන් ඕකේ මොනවද පෙන්වන්නේ? general sharing security previous version customize. අරකෙත් අපි යමුකෝ අපව D එකට කියලා පොඩක් compare කරන්න. we need to compare them. හරි. දැන් අනිත් එකේ මේකේ මොකද්ද වෙනස? What's the difference? දෙකම බලන්න දෙකම ගන්න. වෙනස පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි copy කරේ එකමයි. We have copied the same. But there is a difference. හැබැයි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? Security. Security. කොකේද security තියෙන්නේ? NTFS තියෙන එකේද? FAT එකේද? NTFS. NTFS. හරි. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ විභාගයට අහනවා. NTFS file system එක ඇයි introduce කරේ? What's the difference of NTFS and NTFS file system? What's the difference between the NTFS file system and FAT file system? Basically it's security. Security කියලා එකක් තියෙනවා. මොනවාද මේ security එකෙන් කරන්න පුළුවන්? Can you go to the security and see what you can do with that? මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඔයාලට පුළුවන් එක එක users-ලට එක එක permission දෙන්න. Authenticated users. ඒ කියන්නේ username password එක තියෙන users-ලට. එයාලට දෙන්න පුළුවන් වෙනම එකක්. Authenticated users you can give a different one. හරි බලන්න full control the modify read only. එහෙම දෙන්න පුළුවන්. Different users can given different permissions. එක එක users-ලට එක එක permissions දෙන්න පුළුවන්. Different users can be given different permissions. ඔයාට ඕන නම් edit කරලා දාන්න පුළුවන් ඕක. cut එක read only දැම්ම කියමු. Let's change it to like edit it. Authenticated users අපි edit කරමු බලන්න. Edit. හරි දැන් උතන deny පැත්තෙන් දාන්න deny කරලා දාන්න. deny කියන්නේ වළක්වන්න. ඒක ඔක්කොටම ටික්ස් දාන්න deny කරලා. right දැන් apply කරන්න. okay කරන්න. yes කරන්න. okay කරන්න. ඕකත් okay කරන්න. okay කරලා ඔය C එකේ තියෙන folder එක open කරන්න බලන්නද? try to open the folder in C drive. new folder එක open කරන්න බලන්න. අර paste කරලා හදාගත්ත අන්නේ. දෙන්නේ නැහැ නේද? now it says you don't have permission. continue කරන්න බලන්න. හරි ඔයාට permission නැහැ කියලා කියනවා. ඔයා ඔක copy කරන්න බලන්න. copy this and paste this to now D drive එකට paste කරන්න. ඔක copy කරලා D එකට paste කරන්න. දැන් permission නැහැ නේ ඔයාට. paste කරන්න D එකට. paste. continue කරන්න. දෙන්නේ නැහැ නේ. right? දෙන්නේ නැහැ. මොකද අතන තියෙන්නේ fat sorry system මේ fat නෙමෙයි මොකද්ද it has NTFS වලදී security එකක් තියෙනවා. NTFS has security. ඒතර fat වලදී security option එක නැහැ. ඒ හින්දා අපිට NTFS එක ගේන්න පුළුවන්. we can bring the NTFS file දැන් අතනින් ඕනනම් security හදලා අපිට ගේන්න පුළුවන්. but the thing is speciality of NTFS file system is the security. ඒතර අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත ඔන්න කාරණා කීපයක්. The first thing is we learn hard disk එක අපිට කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. And when you divide it into the part those are called අපි parts වලට බෙදුවම අපි ඒවට කියනවා නම. What is that? Partitions. හරි. අපිට parts වලට බෙදන්න පුළුවන්. When you divide it to parts we call them partitions. හරි. That is number one. Then next thing is we learn about two types of partitions. අපි ඉගෙන ගත්ත partition වර්ග දෙකක් ගැන දැන් මේ වෙලාවේ. One is NTFS, the other one is FAT
32. Fat 32 නැත්නම් fat උනත් කමන්නේ fat or fat 32 NTFS. What's the difference? වෙනස මොකක්ද? Yes. What is the difference? Hello. Security. Security. It has the security of Security තියෙන්නේ මොකේද? NTFS. NTS. NTFS has security. හරි NTFS වල security තියෙනවා fat වල security නැහැ. ඊළඟට drive එක බෙදනවා partition වලට. Partition වල අපි store කරන්න පුළුවන් files and folders. Folders are normally not having extension. Files are having extension. ඒක අපි බලමු file එකක් හදලා right click new. You can create right click go to new. D එකේ හදන්න පුතේ. right click කරලා new. text document එකක් හදන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක පෙයි. file වලට extension තියෙනවා. ඔය තියෙන txt කියලා අගට එන්නේ. there is an extension. When you change the extension ඔය extension එක change කරන්න බලන්න ppt වලට වගේ. file එකේ නම නෙමෙයි extension එක can you change it to ppt? When you change the extension OS එක මොකද කරන්නේ? file management කරන්නේ එහෙමයි. extension එක change කරාම එයා හිතනවා මේක වෙනත් වර්ගයක ෆයිල් එකක් කියලා. OS will detect the file type by the extension. අපි දාමු LNK කියන extension එක. Let's put LNK extension. rename කරලා LNK කියන extension එක දාන්න PPT වෙනුවට. PPT වෙනුවට LNK කියන extension එක දාන්න. LNK. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? බලන් ඉන්න කට්ටිය කියන්න ඕන. ෆිල්ම් එක බලන කට්ටිය කියන්න ඕන මොනවද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. it became a shortcut. Yes, it became a shortcut නේ. shortcut file එක දැන් ඔය ඇවිල්ලා තියෙන shortcut එක. shortcut කියන්නේ මොකද්ද? It is also a file. කොහොමද දැන් extension එක? Yes. extension එක පෙන්වන්නේ නැහැ නේ LNK කියලා අපි දැම්මට. හරි. Go to the properties. Right click and go to the properties පුතේ. හරි. general එකට යන්න. Go to general. Can you see that LNK extension there? දැන් පේනවද shortcut එකේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන LNK කියන. Yes, sir. The shortcut is also a file. shortcut එක අපි සමහර මෙතෙක් වෙලා ඔයාලා දන්නේ නැහැ shortcut එක file එකක් කියලා. shortcut එකත් file එකක්. හැබැයි මේ file එකට LNK කියන extension එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඒක පෙන්වන්නේ නැත Windows වල. ඒක තමයි වෙනස. LNK පෙන්වන්නේ නැහැ. සමහර virus වල හින්දා මෙන්න මේ වැඩේ පාවිච්චි කරනවා ඔයාලගේ files වලට හානි කරන්න කියන්නේ එයාලව ඩැමේජ් කරන්නත් නෙවෙයි සංගවලා තියාගන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. හරි අපි මේක බලමු වෛරස් එකක් කොහොමද මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ අපිට කරදර කරන්න කියලා. just see මොකද මේ පැත්තත් වැදගත්නේ security management ගැනත් ඉගෙන ගන්න එපා. මම ඔක්කොම ටික කියලා දෙනවා. හරි අන්තිමට note එක දෙනකොට ඔයාලට මතක් වෙයි මේක security මේක file management මේක user management එහෙම කියලා. let's create few files පුතේ files කීපයක් හදලා අපි extension කීපයක් දාගමු. extension පෙන්වන්නේ නැත්නම් කොහොමද බලාගන්නේ? එකක් දැනගන්න ඕන. සමහර අයගේ extension පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද බලාගන්නේ? අපිට යන්න පුළුවන් view කියන menu එකට. මේ උඩින් තියෙනවා view මෙන්න මේකට යන්න පුළුවන්. ඒ tab එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා show කියලා එකක්. ඒකෙන් අපිට extensions මේ තියෙන file name extension වලට හරියක් දාලා තියෙනවා නම් තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. Windows 10 වල නම් view tab එකේ file name extensions කියලා එකක් පෙන්නනවා Windows 10 වල. ඒකට හරියක් දාන්න ඕනේ. එහෙමනම් තමයි පෙන්නන්නේ. Windows 7 වල නම් organize කියන menu එකේ පෙන්නනවා file and folder options කියලා එකක්. ඒකේ පෙන්නනවා extensions. ඒ Windows 7 වල. Windows XP වල view කියන tab එකේ view කියන menu එකේ පෙන්නනවා hold and search options නැත්නම් folder options කියලා.
හරි. එක ඒවා එක තැන් වල තියෙනවා. කොහොමද view වලට අදාළයි. view වල තමයි file name extensions තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි file එකේ right click කරලා properties යන්න ඕනේ. Okay, let's create few files. අපි files කීපයක් හදමු. Right click new file. ඔයාලා කියන්න extension තියෙනවා. අපි ඒ extension දාමු ඒවට. එක්කෙනෙක් කියන්නේ extension එකක් මොකක් කරේ? මොකක්ද අපි දාන්නේ? Tell me few extensions you know. ඔයාලා දන්න extensions කීපයක් කරා කියන්න. docx, docx. docx කියන්නේ word. PPTX, pptx කියන්නේ PowerPoint. Excel, SL, jpg, jpg කියන්නේ picture file. Excel, SX, xlss කියන්නේ excel file. MP4, mp4 කියන්නේ මොකක්ද? video, pub, video. po pub, pup. pub, What is that? I have not used that. publish, Publisher. Publisher. මම එක වැඩි ARIA, RAR. Publisher file. RAR එක use වෙනවා zip archive file වලට. zip use කරන්නත් පුළුවන් වාට. zip.zip. zip කියන්නේ archive file જાතියක්. exe, exe කියන්නේ run වෙන executable file જાතියක්. exe. executable. run වෙන files. INF කියලා තියෙනවා information file. INF information file. ඔගේ ගොඩක් තියෙනවා. PSD Photoshop file, PDF document file, PPT PowerPoint, PPTX PowerPoint, POT PowerPoint template, then තව මොනවාද? LNK shortcut, then ISO කියලා තියෙනවා ISO files, batch files, COM command files, VBS VB strips. VBS එම් හරි පොපියුලර්. ඔය මැසේජ් බොක්ස් එකම හදන්න ගන්න පුළුවන් පුතේ. හදන්න බලන්න ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් අරගෙන VBS කියලා රීනේම් කරන්න. VBS. Okay, can you right click and edit that file? එතන දාන්න බලන්න MSG BOX message box හිස්තනක් තියලා double quotation ඇතුලේ inside the double quotation කැමති message එකක් දාන්න පුතේ. Just put any message that you like. Right? කැමති message එකක් දාන්න. Okay, now save it. Just save it. Okay, now close and double click and open it. You can see it generates a message. හරි. එතකොට VBS files උත් ප්‍රසිද්ධ. Okay, කොහොමද දැන් මේ virus වලින් මේ files වලට එක වැඩ කරන්නේ? Let's open command prompt. Search එකකින් open කරන command prompt එක. දැන් මේ වගේ එකක් වුණොත් හිතලා බලන්න කොහොමද කියලා. Command prompt. Now D and colon. D එකක් තියලා colon එකක් ගන්න.
double dot, D colon. Colon පුතේ quotation single quotation එකක් වෙක. Colon කියන්නේ තිත් දෙකක් තියෙන කොන්න. ගාවත් දාන්න වෙනවා දැන් 6 වසරේ පන්තියට අකුරු ටික පුරුදු වෙන්න. මතකනේ? D colon enter කරන්න. හරි dir එකක් ගන්න. Just put dir. dir will show everything in this drive. මේකේ තියෙන ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. dir. එතකොට ඔයාලට තියෙන folders files ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඔය තියෙන folders and files. දැන් අපි tree කියන command එක ගැහුවොත් ඒකේ තියෙන folder file structure එක පෙන්නනවා. tree. tree. තියෙනෝක new folder විතරයි ඒකයි එහෙම පෙන්නන්නේ. තව තියෙනවනම් the new folder ඇතුලේ තව ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඇතුලේ තව ඒවා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම පෙන්නනවා. tree command එකේ. හරි අපිට දැන් ඒ command වලට අපි බලමු මේක කොහොමද damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ren කියන්නේ rename ren space asterisk dot asterisk කියන්නේ සියලුම extension තියෙන සියලුම files. asterisk asterisk type එක ඔය මං කිව්වේ දාන්න වෙනවා කියලා දැන් කී වසරටද ෂෝනි? 6 වසරට දාන්න වෙනවා. asterisk තියෙන symbol එකක්. shift එක යටයි. You need to know the keyboard. High lessons ටික පොඩ්ඩක් බලන්න එමීට. ලක්මාලි ටීචර් ගෙන් අතිල්ලගේ. asterisk dot asterisk. high හතේ lessons. ඒවේ තියෙනවා මේවට කියන space එකක් තිබ්බා. asterisk dot lnk කියලා ගැහුවා. asterisk dot asterisk space asterisk dot lnk. ඒ කියන්නේ තියෙන ඔක්කොම file rename කරන්න shortcut file විදිහට. ඔය command එක ඇති when you press enter everything will be renamed. Duplicate file name. Duplicate file name එකක් තියෙන මොකද එකම නමින් තියෙන ඔය file වලට එක එක නම් තියෙන්න ඕන පුතේ නැත්තම් duplicate වෙනවා. Can you change the names please? names ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔකේ ඔක්කොම ටික select කරන්න. select everything. එකලා rename කරන්න right click and rename. ඒකට 1 2 කියලා දාන්නකො ඉතුරු එක නිකන් වදිනවටෝ. 1 2 කියලා දාලා enter කරන්න. skip කරලා බලන්න. හරිනේ. ඔක්කොටම වන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඒවාත් වෙන නම් දාන්න වෙනවා දැන්. කමන්නේ දාන්නකො වෙන නම්. different names, put different names, otherwise there's a problem. Can we do our C? Yes, you can do it in C partition. That doesn't matter. C partition එකේ කරන්න හැබැයි මේ C partition එකේ වෙන folder එකක් හදලා කරන්න දුලින්. නැත්තම් ඊට පස්සේ කියන්න එපා මට ඔන්න මේවා ටික මේවා වුණා කියලා. Create a different folder and do this. Don't do this directly to the C partition. Then everything will go on next time when you open. Your computer will not start next time. ඊට පස්සේ කියන්න එපා එදා අර rename එකෙන් පස්සේ computer එක වැඩ නැහැ කියලා. මොකද අනිවාර්යෙන් on කරාම on වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඔක්කොම files ටික rename වෙනවනේ. හරි. Okay, now go to the command prompt and run the command again. මොකද එක එක නම් තියෙන්න ඕනේ එකම නම තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. up arrow එක ගහුවනම් හරි පුතේ. up arrow එක ගහුවනම් command එක එනවා. Press enter. Okay, see the result now. Go to D drive and see the result. D drive එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොකද වෙලා කියන්නේ. Everything has become a shortcut now. Now can you find which one is a publication of published document, which one is a PowerPoint? හොයාගන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද PowerPoint, මොකක්ද Word, එහෙම හොයන්න බෑ නේද? No, sir. ඔක්කොම shortcut වෙලා. දැන් මතක නැත්තම් හොයාගන්න බෑ මොකක්ද තිබ්බේ කියලා. හරි ඔයාලට දැනට ඔකේ පුළුවන් control එකයි Z එකකුයි ගහන්න. Control and Z. Sometimes it will undo. Try again again.
something wrong in your drive, maybe like anyway, cancel it. Then what undo කරන්නත් බෑ. Anyway, මේ වෙලාවට වැදගත් දෙයක් තිබෙන ඒකයි මම කිව්වේ don't apply this to the real environment. Create a folder එක ඇතුලේ මොකක් හරි හදලා කමන්නේ. හැබැයි C එකේ මේ command එක directly ගහන්න එපා. ඔක්කොම file ටික shortcut වෙයි. ඊට පස්සේ undo කරගන්නත් බැරි වුණොත් මේ වගේ ලෝක විනාශයක් වෙන්නේ. format කරලා ආයෙ දාන්න තමයි වෙන්නේ OS එක. So this is a dangerous command, right? If you want to try it inside a folder. නැත්නම් හතුරෙක්ගේ computer එක වගේ නම් කමන්නේ try කරන්න. ඔයාගේ computer එකට තරහයි නම් එහෙම කරලා බලන්න. ඊළඟ දවසේ phone ඉන්නේ නැති. හැබැයි මේක D එකේ කරාට කමන්නේ. ඔයා දැන් මේ හදාගත්ත files නේ පුතේ. දැන් හදපු ඒවා නේ වැදගත් files නෙමෙයි. important ඒවා නෙමෙයි නේ හින්දා කමන්නේ. Okay. Now we saw how the file management is done and also the extensions and how extensions are used. Let's see the user management now. In order to do the user management part, I would like to give this to somebody else. Okay, who can share the screen? And I'm going to teach you user management part now. File management we have done. Little bit of security management. Now it's time to user management. Who's going to share the screen? No one. Shami. Okay, so the like legitimate and easy way, actually all others are legitimate, but easy way is going to control panel and users. Please go to control panel, and there is something called user accounts or users. Within user accounts, in the last line, yes, that one. Now you can see in your computer, one user is visible, that is HP, that is local account administrator. And you can change your account name, change your account type, manage your another account, everything can be done. Let's go to manage another account. Is there some other accounts? No, only one account is there. Here you can add a new user in PC settings. Add new user in PC settings and add family member, add someone else to this PC, all this stuff there. And you can see in the right side, creating local user account. Local user accounts හදුවේ නැත්නම් පුතේ email එකක් දාලා හදන්න ඕනේ. The local user account එකට email ඕනේ. You can just, this is help, right? This will show you how to create local user account. Anyway, close it with it. Just close it. Okay, now we know how to add user accounts there. I'm not going to add anything because this is a bit difficult and it will take some time. Let's close this, and there is easy way of doing the same. To do that, you have to go to the management in this PC. Right click on this PC and go to manage. That will be easy. There you have user management. Can you see? There's something called user management. In your one, it's not visible, maybe. User management is not there. එහෙම තිබ්බනම් ඔතනින් කරගන්න lazy. More actions වල බලන්න තියෙනවද කියලා user management. Users. All tasks වල. නෑ ඒක නෑ. අතන more actions වල බලන්න. Right side එකේ. No. User management එක display වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ. සමහරවිට permission නැතුව ඇති users ලා manage කරන්න ඔය computer එකේ. That can be the reason. Anyway, let's do some other task. Can you go to the command line? Command prompt. Okay. There you can type net space user. Okay, press enter. And you can see HP, administrator, guest. These are different user accounts. එතකොට ඔය ඔක්කොම facilities දෙන්නේ පුතේ OS එකේ. The net user is a user, like that is to manage users. You can change the passwords. Then ඔයාලට password එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් HP එකේ. ඔයාලට type කරන්න පුළුවන් net user HP හිස්තැනක් තියලා තරුවක් asterisk. Enter කරා. එතකොට අලුත් password එකක් අහනවා 1 2 3 කියලා දැනට ගහන්න ඕනේ. පේන්නේ නැහැ, කමන්නේ. Enter කරන්න. ඒකලා ආයි 1 2 3 කියලා ගන්න.
හරි. ඔයාට දෙන්නේ නැහැ නේද? access denied කියලා එන්නේ. ඔයාට user management permission නැහැ පුතේ. ඒකයි ඒ access denied කියලා එන්නේ. හරි. ඔක ගන්න command prompt එක ගන්න search for CMD and run as administrator. CMD search කරලා run as administrator. Now net user HP asterisk ගන්න බෑ. The net user HP. One, two, three, enter, 1, 2, 3, enter. You can see now password for your HP is 1, 2, 3. හරි ඒක change වුණා. ඊළඟ සැරේ log වෙද්දී අනිවාර්යෙන් 1, 2, 3 ගහලා log වෙන්න ඕන. Okay, this is how to use command. මේ command වලින් මාරු කරන හැටි. මීට වැඩි ලේසි විදිහක් තියෙනවා. අතන user management ආව නම් ලේසි. ඔයාට එන්නේ නැත්තේ ඔයාට administrative privilege enable වෙලා නැති හින්දා. දැන් මේකත් run as administrator කරාම න්යාවේ. Okay, let's see in some other computer. තව එකක් අපි බලමු ටක් ගාලා. Can anybody share the screen quickly? Dulin යන්න බලන්න right click කරලා manage this PC වල. බලමු දුලීන්ගේ computer එකේ දෙයිද කියලා. ඒකේ තියෙනවා තියෙන local users and groups කියලා එක. හරි ඒකේ users කියලා තියෙනවා. එතනින් පුළුවන් අපිට ඕනනම් reset කරන්න password එක දුලීන්ගේ password එක reset කරන්න ඕන right click කරලා reset කරන්න. ඉතින් set password. එතනින් පුළුවන් අලුත් password එකක් දාගන්න. proceed කරා. හරි. ඔන්න password එකක් දාගන්න පුළුවන්. not authoritative ඔයාට බෑ කියලා කියන්නේ ඔයාටත් permission නැති ප්‍රශ්නේ තියෙනවා හැබැයි අතනින් පුළුවන් පුතේ command prompt එක search කරන්නකො CMD කියලා search කරන්න හරි right click කරලා run as administrator අතන තියෙන run as administrator යන්න then net space user space dulin නිකම්ම run නෙවෙයි run as administrator නැත්තම් කරන්න දෙන්නේ නැහැ CMD. Then you can type the command net space user space dulin space asterisk. One, two, three, enter. 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3 ගන්න ඕනේ 1, 2, 3 ලේසි විදිය. මොකද system is not authoritative to the specific and therefore you can complete the please retry operation using the associated with this account net user ගන්න බෑ enter කරන්න දුලින් කියලා එකක් තියෙනවා okay you can try to change the administrative password net user administrator user කියලා කියන්නේ net user administrator asterisk space asterisk then same command ආයෙත් බලන්න 1 2 3 කියන password එක අපි දෙමු වෙන ඒවා දෙන්නත් පුළුවන් හරිනේ okay now ඔක close කරලා run as administrator ගියාම when you try to run as administrator next time it will ask for the password CMD එක run as administrator යන්න බලන්න it will ask you a password search for CMD run as administrator and yes it will ask the administrator password that is 1 2 3 නේ දාවනේ දෙක No, sir. ආවේ නැද්ද එහෙනම් active නැති වෙද account එක හරි sometimes the account is not active that can be the reason type net user administrator net space user space
administrator ඔයාගේ user කියලාම තමයි ගහන්නේ. net user administrator නේ user කියලා ගහලා තියෙනවා. enter කරන්න. Okay, you can see this account is details බලන්න administrator account active එකේ no කියලා තියෙනවනේ. That's the reason. It's not an active account. Okay. ඔක පුළුවන් activate කරන්න. You can say net user administrator active කියලා දාන්න බලන්න. එතකොට activate වෙයි. If you want you can activate the account. net user up arrow එක ගහන්න. එතකොට command එක එනවා. ඔයා user කියලා ගහන්න පුතේ හැම වෙලේම. up arrow එක ගහන්නකො. එතකොට command එක එනවා. ආයෙ ගහන්න up arrow එක. space active කියලා ගහන්න. enter කරන්න. හරි. දැන් ආපහු net user administrator කියන ගහන්න. up arrow එක ගහන්න. එතකොට active කියලා එයි this time. ආයෙ active කරන්න එපා. active අයින් කරන්න. දැන් already active. You can remove the active පුතේ. The word active you need to remove. Then press enter. Now you can see the account is active. Okay, close it. Now go to this PC and select manage. Go to this PC, select manage. There, go to the user management. Then ටිකක් අමාරුයි කරන්න සමහර වෙලාවට සමහර permissions එක. User management. Users. Right click on the administrator and activate it. That is another way. Go to the properties and you can activate. Disabled කියන එක අයින් කරන්න. Account is disabled කියන එක අයින් කරන්න. හරි. එතකොට activate වෙයි. Now you have two accounts in your account. දැන් accounts දෙකක් ඔයාලට තියෙනවා. එකක් තමයි administrator account එක. අනිත් එක තමයි දුලීන් කියන account එක. When next time when you are logged into the computer, you can apply and click OK. Next time when you are logged into the computer, you will see two user accounts. Go to control panel එකට යන්න බලන්න. Please go to control panel and go to the users. Then මම ටට්ටක් ගාලා කරා වීඩියෝ එක බලලා අනිත් අය කරන්න. Go to the user accounts and there you will see manage another account. Manage another account. ඔයාගේ දුලීන් කියන account එක පුතේ මට හිතෙන්නේ Gmail එකෙන් හදපු account එකක්. අනිත් account එක ඔතන පෙන්නනවා administrator local account එක. ඒකයි අර දුලීන්ට password එකක් දාන්න දුන්නේ නැත්තේ. මේක local account. මේකට password දාන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහට activate කරගන්න පුළුවන්. මෙයා ඔයා Gmail එකෙන් හදපු account එක. Okay, that is why it was not allowed to change the password. Okay. එතකොට ඔයා Gmail එකෙන් එතනින් වෙනස් කළා තමයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙතනින්වත් පුළුවන්. You can change password here also. Anyway, now you have two user accounts. Multiple users can use a single machine. එතකොට එක computer එකක් users ලා කීප දෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ password වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි දැනගන්න ඕනේ. exam එකට අහන්නේ ඔය commands මොනවාවත් අහන්නේ නැහැ. හින්දා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. අද lesson එක ගැන. අද lesson එකේ වල තේරුම් ගන්න ඕන එකම දෙයයි. computer එකක් users ලා ගොඩකට use කරන්න පුළුවන්. Many users can use the computer. And each user has a password that can be changed. Each user has different privileges. හැම userටම වෙන වෙනම privileges තියෙනවා. Those can be managed. User accounts can be created, deleted and managed. User accounts හදන්න පුළුවන්, manage කරන්න පුළුවන්, user privileges වෙනස් කරන්න පුළුවන්. These are under user management. User management යටතේ
මේවා තමයි අපි කම්පියුටර් එකේ කරන්නේ. ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් එක යටතේ මොනවද දැනගන්න ඕන? හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙනවා sectors, clusters, tracks. හරි. ඔක බලා ගන්න ඔයාලට මෙන්න මේකට ගියා නම් පේනවා. This is animation actually. Anima draft. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන Anima Drafts වෙබ්සයිට් එක. When you go to Anima Drafts website, there is something called inside. මේක ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේකෙන් ගන්න inside hard disk කියන එක. පල්ලයට ගියාම තියෙන්නේ inside hard disk මේ තියෙන්නේ how hard disk works. හරි. hard disk එකේ තියෙන කොටස් ටික ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. Inside the hard disk you have this. Basically that is called actuator. මේ අතක් වගේ තියෙන එකට අපි කියන actuator කියලා. ඒ අතේ ඇඟිලි වගේ තියෙනවා actuator arms. එතකොට අග තියෙනවා head, read write head. ලියන කියවන head ටික තියෙන්නේ ඒ ඇඟිලි වල අග. හරියට නියපොතු වගේ. හරි. එතකොට අත තමයි actuator එක, ඇඟිලි තමයි මේ තියෙන්නේ actuator arm එක විදියට. read write head හැම එකම read write head එකක් තියෙනවා අග. එතකොට මේ කැරකෙන ඒවාට අපි කියනවා platters කියලා. This rotating things are called platters. එතකොට මේ rotate වෙන්නේ spindle කියන එකක් වටේට. connect කරන්න තමයි connections තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ platters. platters කීපයක් තියෙන්න පුළුවන් hard disk එකක. ඊට පස්සේ logic board එක. logic board එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම මෙහෙවන circuit board එක. motherboard එක වගේ. මේ තියෙන්නේ SSD hard නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ මොනවාද මේ SATA හෝ PATA parallel AD නැත්නම් IDE නැත්නම් SATA කියලා ආපු hard disk ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. මේවා SSD නෙමෙයි. SSD ඒවා ඉලෙක්ට්‍රොනික. ඒවා කැරකෙන කොටස් නෑ. solid state කියලා නේ කියන්නේ. solid state drive. no rotating parts. solid state කියනකොට මතක තියාගන්න කැරකෙන හෙලවෙන කොටස් නෑ. හැබැයි ඊට කලින් ආපු hard disk තමයි මේ. ඒවා තමයි ඔයාලගේ පොතේ තියෙන්නේ. Okay, then මොකද්ද මේ කොහොමද මේ read write head එකෙන් data write කරන්නේ? Basically magnet has two sides. So I will send this link so you can watch this. Magnet has two sides, that is north and south, north pole and south pole. එතකොට මේක magnetize වෙනවා. DLL කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහලා තියෙනවා දුලින්. DLL means dynamic link library. exe වල run වෙන්න ඕන support file තියෙන DLL වල. Okay. Here north south, එතන north south වලින් magnetize වෙනවා මේ permanent magnet එක හින්දා මේ coil එක. magnetize වෙලා එකෙන් මෙන්න මේවා ටික යවනවා මේ magnetic signal එක යවනවා head එකට. head එකට යවුවට පස්සේ head එක මොකද කරන්නේ? head will write this magnetic signal to the platter. head එක කරන්නේ platter එකට මේ magnetic signal එක ලියන එක මේ තියෙන්නේ. එයා magnetize කරනවා මේ platters. එක පැත්තකට north south අපි හිතමු 1 කියලා south north 0. ඔය විදිහට යා 1 0 මේකේ රෙකෝඩ් කරනවා. north south south north 1 0 විදිහට යා රෙකෝඩ් කරනවා. That is what happening in the hard disk. එහෙම තමයි data ලියවෙන්නේ hard disk. එතකොට hard එකේ තියෙන platters ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම platters වලට මේ ඇඟිලි ටික නිකන් ඔක්කොම එකපාරනේ පුත ඉස්සරහට යන්නේ. අපිට බෑ එක ඇඟිල්ලක් විතරක් ගෙනියන්න. All other fingers are following us. Therefore, උඩ platter එකට ලියන ගමන් ඊළඟ platter එකටත් ලියනවා. ඊළඟ platter එකටත් ලියනවා. ඊළඟ platter එකටත්. Everything together we call a cylinder. මේ හැම එකම එකට අරගෙන අපි cylinder එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් platters. උදේ මේ platters එකතු වුණාට පස්සේ අපි cylinder එකක් කියලා කියනවා. උඩ ඉඳන් පල්ලයට තියෙන tracks. හරි. දැන් මේ නිල් පාටෙන් පෙන්නන්නේ නිකන් පල්ලයටම ගන්න සිලින්ඩර් එක. හරි. මේ ඔක්කොම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ ගිහිල්ලා.
What are the platters? What are the sectors, clusters? How file organization happen? Okay, with that, the file management is done. The partition, folders, files, everything is done now. And also, we have completed another thing, file management, and then next one, user management, we have completed. Next day, I will tell you how process and memory management happen. Those are the important parts. So good night. See you all next week. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.